Hey guys, welcome to my YouTube channel Feb TV Sri Lanka. So today I'm going to I'm going to teach you the fifth lesson of grade 10 accounting equation. Actually this is a Zoom meeting recording. So here I use Sinhala and English both, so it will be easy for you to understand as well. So let's get started. So first of all, under 5.1, we should have a basic understanding about the accounting equation. So for an example, it's like this. So if you given a question for your exam, like let's say, what is the accounting equation, you should have a little knowledge to build up an answer, right? Build up a successful answer. So let's see first of all, right? Okay, so guys, let's read this. Before read this, I should tell you guys, right? Please watch this video, right, until it ends, because this is so important, right? So from this video I will discuss about two examples as well, textbook examples. As I remembered, I think the example sums of page number 60 to 65, there will be two example sums, so I'll discuss those two as well. So I cordially invite you to watch this full video, right? It will, I think, less than 2 hours of video. It will be a long video, but somehow try to watch the full video. So let's read. Actually, I'll read this on a surface level, right? No need to go to the deep of this content, right? So the assets and the ownership of those assets of a business are shown in accounting records of that business. Okay, so normally guys, I should tell you this, right? Before we do this lesson, you should have a clear understanding about the fourth lesson, right? So in fourth lesson, we discussed about assets, right, liabilities, and about equity, right? So those three, right? So I couldn't upload a video about, yes, I couldn't upload a video for the fourth lesson because guys, I haven't much time, right? I haven't much time to do those videos. So why I am doing this, why I am doing the fifth lesson, so it is also to help you guys, right? So most of the students will stuck on this lesson, right? This is the fundamental and this will be the foundation for accounting, right? So as you are grade 10 ones, so that's why I'm doing this, right? So before learning this lesson, please go through the fourth lesson as well, right? And verify about assets, liabilities, and equities, right? So the ownership of those assets means in Sinhala we say Vatkam, right? Business are shown in an accounting records. So okay, all assets should belong to some party of the business. Okay, that means all the assets of us should be belong to some party, right? So it would be us, right? Internal party or an external party, right? External party, right? All the assets should be belong to an internal party or an external party. So internal party means in a sole proprietorship we can take owners, right? So normally in sole proprietorship businesses, owners are the ones, those who provide, right? Those who provide resources to the business. So examples for resources, we can take assets, right? It's like land, right? We can say a motor car, cash, right? Those are assets. So in a partnership, we can take partners, right? So those are the internal parties, right? So in external parties means we can take banks, right? So if banks give us a bank loan, so those are
also considered as resources, right? So here we talk about only assets, right? Therefore, assets of a business should be equal to the total ownership of those assets. Okay, to show this relationship, an accounting equation is used, which is called the accounting equation. So guys, I should tell you this, right? So here, first of all, they have mentioned about the simple equations. That means, as I remembered, it is stated as assets equals equity. There is no liability. They assume that, right? So construction of accounting equation, that is 5.2, right? So here, guys, you should listen carefully now, right? If all the assets are financed by the owner, right? Here, so I took an example earlier about bank loans, right? About banks. So bank is an example for external party. Okay, guys, right? External party here, right? So according to this example, we talk about only the internal parties, bro. So if we read it, you will understand it. Okay. Okay, guys. If all the assets are financed by the owner, okay, by the owner. Owner means our internal party, right? Owner is one of our internal party of the business. The accounting equation can be presented as follows. So total number of assets will be equal to the total number of equity. So this will happen, right, guys? This will happen if only the owners of the business financed all the assets. That means if all the assets are financed by the owner, only we can take assets equals equity. So guys, if external parties are also taken place, right? So if external parties are also help, right, to obtain resources, right, there is plus liability as well, like obtaining a bank loan, right? So we will discuss it later, right, from the next example, right? So here the example is, right, wait, okay, Amal started a business investing 500,000 in cash. Okay, here assets, cash, right? So cash is an example for an asset of the business is equal to the 500,000, and this total amount belongs to the owner, Amal. Accordingly, assets equals to equity, right? So this is the fundamental of, right? This is a fundamental part of accounting equation, right? So this accounting equation is only taken place when all the assets are financed by the owner. If there are external parties as well, like I said earlier about bank loans, right? So they can also provide resources. Classic example would be a bank loan, right? So liabilities also will be there. So guys, all the assets will be equal to equity plus liability. Okay, I hope you guys understood this, right? So let's move. Okay, I'll tell you, right? Yes. So let's read. Wait. Okay. When a business expands, right? So like I said, when a business expands, the resources invested by the owners would not be adequate. That means our initial investment එක මදි කියන එක. So therefore the business will have to obtain resources from external parties. So what are the external parties? Let's read, right? When the business borrows money, borrows means it's like a bank loan, right? Liabilities arise. So fourth lesson එකේදී අපි liabilities ගැනත් discuss කරනවා. So when there are liabilities in a business, a part of its assets belong to the debt holders, right? Okay, that means I will show you. Initial capital like 500,000 if we invest
this amount of money, so this won't be adequate to us, right? So we need other guys support as well. That means we need the support of external parties as well. So simply we can say we need the support of banks, right? So what do? They will provide bank loans to us. Okay, so guys, අපිට මෙහෙම bank loans එහෙම අපිට දැන් අපේ capital එක මදි හින්දා අපි මෙහෙම external parties ලගේ help එක ගද්දී අපි කියමුකෝ අපි bank loan එකක් ගත්ත කියලා, right? So as our second transaction, I need to get a bank loan. Let's say rupees 200,000 වල bank loan එකක් ගත්තා. So like I said earlier, there are two impacts. Transaction එකකට, so each and every transaction, right? That අහගෙන ඉන්න. Each and every transaction, there are two impacts, right? Transaction එකයි, හැබැයි ඒ transaction එක හින්දා අපේ business එකට වෙන impacts දෙකයි. ඒ කියන්නේ අපේ business එකට වෙන බලපෑම් දෙකයි. So number one is, right? So you guys can put it into the chat, right? ඔයාලත් කියන්න බලන්න. number 1 එක අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් bank loan එකක් ගත්තොත් මොනවා වෙනවා ඇද්ද? right? So liability එකකට example එකක් තමයි non current liability එකට example එකක් තමයි bank loan. So in general, what will happen if we take a bank loan? Yes, Ranut, liability will increase, right? So that means, wait, first of all, so liability කියන එහෙම නැතුව අපි කෙලින්ම example එක ගමු, right? Bank loan. So the liability of bank loan will increase, right? මේ පැත්තට arrow head එක දැම්මොත් increase, right? Bank loan will increase. So අපිට bank loan එකක් ගද්දී bank එක අපිට cash වෙනවා නේද? Yes, Hakeem. Asset not decrease. Assets will also increase, right? So I will explain that, right? Assets also increase. It's like this. So if we apply for a bank loan, so definitely our liability will increase, right? It's obvious. So අපි bank loan එකක් ගද්දී අපේ liability එක, ඒ කියන්නේ වගකීම in සිංහල, liability will increase. So like I said earlier, there should be two impacts, right? එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් obtaining a bank loan of 200,000 rupees කියද්දී හරි සර්, එතකොට ඉතින් bank loan එක increase වෙනවා, එතනින් එහාට එකක් නැහැ කියලා. නෑ guys, like I said, හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න, there are two impacts, right? So as our second impact, අපි bank loan එකක් ගද්දී පිට bank එක සල්ලි දෙනවනේ නේ, right? අපේ account එකට දානවනේ යාලා money. එහෙම නෙවෙන්නේ. So ඔයාලයි parents ලා bank loan එකක් apply කරත්, right? එතකොට එයාලට සල්ලි දෙනවා bank, right? එතකොට our cash asset will also increase, right? By 200,000. So understood? I hope you guys understood that. Right? Simple, හරි? ඔයාලා mainly ඒ කියන්නේ mainlyම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ හැම transaction එකකටම impacts දෙකක් තියෙනවා කියන එක. නැත්තම් ඔයාලා එකක් කියලා නිකන් පැටලුනොත් ඔයාලා එකයි ලියන්නේ, liability එක increase වෙනවා කියලා විතරයි ලියන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම cash asset එකත් increase වෙනවා. Right? So like that. So remaining of the assets belong to the owner. That remaining asset stands for initial 500,000 of capital, right? So in such a situation, accounting equation can be built as follows. Okay guys, let's see. Assets equals equity and liability. Hold on. Hari. Make a thamai generally, so in your exams, you will get these type of equations. That means A equals E plus L. A for assets, E for equity and L for liability, right? So our previous example we only get assets equals equity,
That means the total number of equity or the total number of assets is provided by the owner, right? External parties involved වෙලා තිබ්බේ නැහැ. Example number 1 එකේ. But here, so let's read first of all මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා, right? With reference to the above example, if Amal had obtained a bank loan of rupees 3,000, assets of Amal's business are increased by 3,000. That means cash will increase, right? So bank will give us the money, right? So on the other hand, it increases the liabilities. Simple, guys, right? So transaction is this: obtained a bank loan of rupees 300,000. So කලින් හැම වෙලාවෙම කියනවා වගේ transaction එකකට there are two impacts. So what are the two impacts here? Number one is cash will increase by 300,000 and other one is our liabilities will increase by 300,000, bank loan and cash. Okay, so here මේ තියෙන එක example එක, right? මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉන්න නෑ නේද? එතන total number එක තමයි 800,000 කියලා තියෙන්නේ. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ initial capital investment එක rupees 500,000 plus bank loan එක rupees 300,000, right? So owner has provided 500 rupees of capital and also bank has provided 300,000 of a bank loan, right? Altogether we have 800,000 of cash. Got it? Yes. හරි, එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු, right? So example number 1, right? එක පාටම dark එකෙන් light එකට එද්දි පොඩ්ඩක් brightness අඩු කරගෙන set වෙන්න නැත්නම් ඇට අමාරු වෙනවා. Okay? So owners invested 800,000 as capital. So 800,000 capital එකක් දුන්නොත් as example number 1, so we have two impacts. Number 1 is definitely our cash asset will increase, right guys? So owner, who has invested? The owner, right? So if he invests to the business, definitely our equity will also increase, right? මෙහෙම තමයි අපි accounting equation එකට ඒක දාන්න, right? So example number 2, purchased furniture for 100,000. The accounting equation changes as follows. Okay, දැන් ඔයාලට මේ furniture කියන්නේ මොනවාද කියලා understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ. Furniture is an example for an asset, right? Furnitures are assets of our business, right? fourth lesson එක කළා ඇති කියලා මං හිතනවා, right? So assets ගියාම කලින් අපිට තිබ්බ initial capital එක 800,000 of cash and our equity also 100,000. Purchased, right? Purchased furniture for 100,000, right? So this is our transaction, right? So like I said earlier and always I am repeating this, there should be two impacts. හැම වෙලාවෙම හිතන්න. නැත්තම් කෙනෙක්ට පැටලෙන්න පුළුවන් furniture ගත්තනේ, so only furniture asset will be increased කියලා. ඒකට cash asset එක අඩු කරන්න අමතක වෙලා. ඒ කියන්නේ next impact එක එයා හිතලා නැහැ. right? හැම වෙලාවෙම එකක් හිතුවම ඊළඟ එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න ඕනේ, right? So our furniture asset definitely will be increased, and purchased means we have to spend our money, right? So we have to reduce it from our cash, right? So account equation is also balanced here. හරි, ඒක මම sum එකකට ආවම කියලා දෙන්නම් මේ balance කරන්නේ මොකක්ද, right? ඒක. So example number 3 එක අපි දැන් discuss කරමු බලන්න, right? Then the bank loan of 300,000 rupees. So furniture balance is 100,000, cash balance is 700,000, capital is 800,000. So the addition of this equals to the
capital, right? So equation is balanced. Okay, obtaining a bank loan. ඒක ගොඩක් simple නේ මම අර කලින් example එකේ discuss කරා වගේ. So our cash asset will be increased, yes, because bank will give us the money. Bank will give us money, right? So obtaining a bank loan means our non-current liabilities, right? So generally we say liabilities, right? So bank loan liability will be also increased, right? Assets equals equity plus liabilities කියන එක. හරි එහෙනම්. So guys, so you have to take down your textbook, right? You have to take it, right? Textbook එකේ තියෙන මම ඔයාලට හරියටම page number කියන්නම්. Guys, page number 60 වල තියෙන example එකට එන්න. Guys, hold on. So now you guys need to have pens and pencils and යන්නේ පොතක් pen pencil ළඟ තියාගෙන අපි මේක කරමු. Sir, can you give an example by yourself please? About what, Hakeem? Okay, that means a sum, right? මේ වගේම sum එකක් නේද? Yes, I'll give you, right? So later on we will discuss, right? So හරි. දැන් හැමෝම මෙන්න මේ වගේ table එකක් ටක් ගාලා prepare කරගන්න. right? ටක් ගාලා ඔයාලයි CR book එකක් වෙන්න ඕනේ, right? Definitely you should have a CR book, right? So there you can write sets equals equity plus liabilities කියලා උඩම row එකේ දාලා you guys need to අනිවාර්යෙන් table එක prepare කරලා chat එකට දාන්න done කියලා, right? If you guys missed, drop a message saying done, right? Okay, cool, right? Everyone needs to send me a message, right? Prepare this table and get ready, okay? Hurry guys, let's start. Okay, so guys, මේ session එක ඉවර වුණොත්, right, within 10 minutes of time this will be stopped, right? එතකොට previous link එකෙන්ම ආපහු join වෙන්න. හරි? ඔයාලට ඒවල තියෙන ඒකෙන්ම join වෙන්න. So let's start, Okay, so what is our first transaction? Okay, example. Nehara started the business to repair computers. The following transactions are given to you for the last month of business. Okay, so first of all you should read this question, okay? Then you need to find whether it is newly started or ඒක newly started එකක්ද? ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත එකක්ද? නැත්නම් ඒක continue කරගෙන යන එකක්ද කියලා. අලුත් එකක් නෙවෙයි, පරණ ඉඳලම කරගෙන යන එකක්ද කියලා. So here Nehara has just started her business, right? Yeah, it's a new one. So initially what we need to do, right? First of all, we need to invest some money, right? Invest some money or invest some assets, right? It's like investing building, investing lands, right? Right? So for a business, definitely there should be some assets, right? So as our first transaction, invested 500,000 as the capital. So how can we put it into the equation, right? Guys, give me one more minute. Wait. Okay guys, let's do this.
So we have, first of all, මෙතන transaction number කියලා දාගන්න. Right? So usually ඔයාලට මෙතන date එක එන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් transaction number කියලා නිකන් note එකක් දාගන්න. Right? Date. Yes. Yes. හරි. Transaction number. හරි, number 1. Right? Invested 500,000 as the capital. So this is a transaction, right? This is our first transaction. So like I said earlier, and I'm always repeating this, you guys need to remember this. There are two impacts. Definitely there are two impacts, right? For a transaction. Yes. So then ඔයාලා chat එකට දාන්න, right? මොනවාද ඒ impacts දෙක කියන එක. පුළුවන් විදියට දාන්න. අවුලක් නැහැ වැරදුනාට, right? Yes, Pranath is saying the answer. So what about others? Everyone, so ඔයාලට engage වෙලා actively ඉන්න පුළුවන් නම් class would be more productive, right? Yes. Okay. Let's see the question. Okay. So මෙතන question එක තියෙනවා, right? Page number 60 වෙලා I think, right? First example. So invested 500,000 rupees as the capital. So what I'm asking is what is the dual impact, right? So am a transaction එකකටම impacts දෙකක් තියෙනවානේ, right? හරි. It's 500,000 cash. Yes, Ravindu, you are good. Thank you. Yes, others also try to put it into the chat. Huh? Okay. So dual impact කියලා අහුවම first of all ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ dual impact එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත්, so our lesson number 6 also that, right? So before we move into the lesson number 6, we have to study about that dual impact here also. Without studying that, we can't move to the, no, we can't do the actual, we can't do this මේක accounting equation එක කරන්න අමාරුයි ඒ impact එක දැනගත්තේ නැති වුණා. So dual impact කියලා ඇහුවොත් ඔයාලා answer කරන්න ඕනේ මෙහෙම. dual impact එක, right? Cash asset කියලා write down කළා will increase කියලා plus එකක් දාන්න, right? So equity also increase, right? So මේකට තමයි අපි dual impact එක කියන්නේ. So now I am going to match this to the accounting equations. Sets equals E plus L, right? So 500,000 as the capital. So I hope මේක මං හිතන්නේ cash කියලා, right? So cash asset will be increased by 500,000. Yes. So what is the other impact? Like I said earlier, equity will also get increased. Okay. මේකට තමයි අපි කියන්නේ dual impact එක. As our second transaction. මේකටත් කට්ටිය දැන් guess කළා, right? ඔයාලා මෙහෙම කරන්න. ඔයාලගේ දැන් paper එකේ හරි book එකේ හරි ඔයාලා impact එකක් ලියා ගන්න. right? යටින් මේ table එකට එක පිටුවක්ම ගියා නම් ඊළඟ page එකේ transaction number එක දාලා impact එකක් ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පැටලෙන්නේ. right? එලිම ලියන්න ගියොත් අමාරුයි. So obtain the bank loan. So we discussed about this. Yes. right? මේක අපි discuss කරා example එකේදී. right? bank loan එකක් කියද්දි definitely it should be a liability now. So මුලින්ම impact එක ලියා ගන්න දැනට. නැත්තම් පැටලෙන්න පුළුවන් හින්දා. right? bank loan liability increase වෙනවා. okay? by how much? 200,000. so bank loan එකක් ගද්දි අපේ company එකට cash will come. right? so cash asset will also increase. right?
So cash will be increased by 200,000 and our bank loan liability will also increase by 200,000. Got it? Right? Yes. Okay. So let's move to the third one. Right? Deposited 100,000 rupees in a fixed deposit account. Yes. So how can we do this one? Deposited 100,000 of rupees in a fixed deposit. Yes. Immediately you guys need to understand මේ fixed deposit කියන්නේ guys, fixed deposit is also an example for an asset, right? It's a non-current asset. Generally we classify it as a non-current asset. Fixed deposit means, right? So we have three types of deposits. Right? Number one means normal savings account. Normal savings accounts. So ඔයාලටත් තියෙනවනේ. So I will tell some examples like Sisudana, right? Eva, NB වල BOC වල තව තියෙන්න පුළුවන්. So those are the examples for savings account, right? එතකොට parents ලටත් savings accounts තියෙන්න පුළුවන්. ඒවයි හරියටම නම් මතක නැහැ. Commercial banks වල savings account තියෙනවා. Right? Number 2 is fixed deposits. Fixed deposits means, so in here from savings account we can, yes guys, may session එක within 1 minute ඉවර වෙයි, right? ආපහු අරකෙම join and I will wait 5 minutes guys, okay? දැනට මේක නිකන් අහන් ඉන්න මම ආපහු කියලා දෙන්න, right? Fixed deposit එකක් කියන්නේ, so if we deposit money, අපි මේ deposit එකක deposit කළොත් මේ ටිකත් ඊට පස්සේ යයි හැබැයි, right? session එක end වෙනවා. so මේක deposit කරොත් we can't take it back. ඒ වගේ අපිට මේක 1 year වල deposit එකක් කරොත් අපිට මේක ගන්න බෑ වගේ idea එකක් දැනට තියාගන්න. savings account එකකට අපිට ඕන වෙලාවක අපි deposit කරපු සල්ලි ආපහු අපිට ගන්න පුළුවන්. fixed deposit වල එහෙම ගන්න බෑ කියලා නිකන් මතක තියාගන්න. හැබැයි generally we can take, right? ඒත් අපි නිකන් මතක තියාගමු එහෙම ගන්න බෑ වගේ. So as our third transaction, definitely there should be two impacts for our business from this transaction. There should be two impacts to our business. Number one is deposited 100,000 in fixed deposit. So FD, fixed deposit asset will be increased. Yes. First impact, yes, so I'll write it down, 100,000, right? මෙතන ආන්සර් එක පුළුවන් තරම් බලන්න නැතුව ඉන්න, right? ඔයාලට අවංක වෙන්න, okay? නැත්නම් කාට හරි ඉතින් ආන්සර්ස් ටික බලාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා, right? එතකොට අද මට example තව practice වෙන්න මට prepare කරගන්න බැරි වුණා. So I'll send it to groups or I'll do something. Okay? So fixed deposit will increased by 100,000. So our cash will decreased by 100,000. Right? මෙතන 500,000 initial capital එකක් invest කරලා තිබ්බා, right? And also we obtained a bank loan as well, right? So all together we had 700,000 in cash. So now only we have 600,000, right? ඔයාලට පේනවද මේ හැම transaction එකෙන්ම equation එක balance වෙනවා වගේ, right? AEL, right? Assets equals to equity plus liability කියන එක, right? So by investing 500,000 as the initial capital, cash will be increased and the equity also will increase. So because of this dual impact, transaction has balanced, right? Asset side got balanced. Asset side has balanced with the equity plus liabilities side, right? And by obtaining a bank loan also,
our cash asset will be increased by 200,000, right? Because normally bank will give us the money, right? So bank loan liability also increased here. So our equation, once again, our equation has balance to assets equals liability. So here guys, according to this transaction, right, I'm speaking about this transaction, මේකේ equity liability side එකට impact එකක් තියනවද, right? So you guys will say no, right? Immediately. Equity sides එකයි liability sides එකයි, there are two blanks, right? Somehow guys, the equation gets balanced, right? ඔයාලට තේරෙනවා equation එක මෙතන balance වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොමද? Fixed deposit asset has increased by 100,000 and our cash asset has decreased by 100,000. So net impact will be 0. Okay, net impact එක 0 කියන්නේ මොකද්ද? That means මේකයි මේකේ මෙහෙම වුණාම දෙපැත්ත බිඳුවයි නේද? මේ පැත්ත බිඳුවයි guys කොහොමද? Right, answer එක. Right, because there are no impacts for this side, right? I mean RHS. RHS stands for right hand sides. So LHS, right? So right hand side එකේ balance එක definitely 0 and it's obvious. Left hand side එකේ balance එකත් ඉතින් 0 තමයි. Right? Plus 100 minus 100 means කැපිලා net impact එක 0 වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ transactions නුත් තියෙනවා කියලා ඔයාලා මතක තියාගන්න. Right? Hold on. එතකොට හැම වෙලාවෙම asset side එකයි liability side එකයි balance වෙන්නේ නැති ඒවාත් තියෙනවා, right? හැබැයි ඒවයි net impact එක 0 වෙන්න පුළුවන්. Sir, it's thundering here. Can you please send me the recording? I'll definitely send it. Okay? Don't worry. Right? It's okay. අකුණු ගහලා ඉවරුනොත් ආපහු එන්න, right? Because this is important නා. හරි. Anyway, I'll show you the හරි. So fourth transaction එක. Okay. Earned a cash income of 60,000 from a computer repair. So guys, අපිට කියන්න බලන්න මේ business එක what type of business is this? That means, so you guys need to tell me whether this business is a goods manufacturing or service providing. මේ business එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක product එකක් manufacture වෙනවද නැත්නම් service එකක්ද මෙයාලා දෙන්නේ? Use the chat box. Yes, service providing. Yes. Repairing is a service. So, earned a cash income of 60,000 from computer repairs. Earned a cash income. This is important, guys. Right? Cash. Okay. That means the income is received by cash. So, you guys can do it alone. Right? දැන් ඔයාලට ඒක තනියෙන් පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා බලන්න මම කිව්වා වගේ transaction number 4 දාලා මුලින්ම dual impact එක ලියාගන්න. වෙනම dual impact එක ලියාගන්න. මොකද it will be easy for you to do this sample sum. නැත්තම් ඔයාලට දැම්ම පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හැම එකටම හොඳයිනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා dual impact එක මුලින්ම ලියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ equation එකට match කරන්න. Right? So I'll give you 1 minute. After completing that, send me a message. Okay? Okay. Hurry. I hope you guys have done this. Right? So I'll show you how to do that. Okay? එතට මතක තියාගන්න earned cash income, right? That means the income has received from cash.
definitely one impact would be our cash asset will increase. Okay, first of all, write it down. Alright, so our cash asset will increase. Okay, so now you guys need to think the other impact. එතකොට අනිත් එක මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ හිතන්න. right? හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න. මෙතන හැම වෙලාවෙම impact දෙකක් තියෙනවා කියන එක. right? එතකොට ඔයාලට පැටලෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් හරි. cash income එකක් ආවා. හරි එහෙනම් cash will increase. කියලා ඔයාලා එනවා. 5th one එක කරනවා, 6th one එක කරනවා. හැමෝම continue කරන් ගියොත් ඔයාලට වැරදි. right? So other impact would be, so guys, wait. Right? Equity. Equity means there are two ways to increase the equity. So what are those two ways? Tell me. Equity එක increase වෙන්න there are two ways. So tell me. On what? How can we increase our equity of the business? Equity means in Sinhala himikama. Right? Yes, income. Income would be one way. By providing additional capital would be the another way. Yes, there are two ways, right? Number one is income, right? If we receive some income, definitely our asset, our equity will be increased. This means plus. Okay, number two is by providing additional capital. Additional capital means our owner initially provided capital like a sufficient to නැති වුණොත්, so he can provide capital again and again whenever he wants, right? No worries. This business. Okay? The additional capital would be increased by, let's say, I need to take example. This is how our equity of our business will be good increased, right? So this is there is an income, right? 60,000 of income. So equity would be increased by 6,000. Right? Got it? This is, guys, මෙතන මෙයාලා service providing එකක් හින්දානේ, right? ඕක අපි next example එකට move වුණොත් එහෙම, right? I will show you that. අපි next example එකට ආවම discuss කරමු. මේක නැත්තම් අවුල් යනවා. okay? ඒකට ආවොත් එහෙම goods manufacturing එකක් sell කරද්දි, right? stock කියන asset එක අපිට තියෙද්දි, let's say මංජි biscuits, අපි මංජි biscuits sell කරද්දි එතන වෙන්නේ මේ වගේ එකක් නෙමෙයි. service income එකක් ආවොත් මෙහෙම මේ good sales income එක තියෙන්නේ. මේ sales income එකේ impact එක වෙන විදියකට එන්නේ. right? ඒක ඔයාලට ඊළඟ එකට යද්දි තේරෙයි. service එකේ එක ලේසියි ඇත්තටම. right? ඒක චූටි දෙයක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. definitely will do it. right? okay, now හරි එහෙනම්. number 5th one. Fifth transaction. Paid 10,000 as the monthly rent to the business. So monthly rent to the business. Rent is an expense, right? So equity එක increase වෙනවා වගේම there are two reasons for decreasing equity as well. So what are those two reasons? දැන් කියන්න බලන්න. So from income and additional capital, our equity will be increased, right? So what are the two reasons? කියන්න බලන්න reasons දෙක equity එක decrease වෙන්නේ. ටග්ගාල chat එකට දාන්න බලන්න. equity කියන එක decrease වෙන්න. Yes, one answer would be expenses, by expenses. So other one is හරි drawings. Drawings කියන්නේ මොනවද? right? හරි. Secondly, drawings. Another one is expenses. Drawings means if the owner gets some, let's say, money or stock or something from the business, right? If the owner takes some assets of the business. So examples, yes, most importantly here we
talk about cash and stock. ඒ කියන්නේ අයිතිකාරයට, that means owner, if he needs to take some money, he will definitely withdraw it from the business. So if we withdraw it, we call those type of transactions drawings. In Sinhala we say ganili, right? අපි කියමුකෝ එයාට විකුණන්න තියෙන සබන් කෑල්ලක් එයාට කෝල් එකක් එනවා ගෙදරින්, right? අනේ ගෙදර සබන් ඉවරයි, මේ ඔය කඩේ තියෙන සබන් කෑල්ලක් අරන් එන්න කියලා. එතකොට එයා එයාගේ ස්ටොක් එකේ තියෙන සබන් කෑල්ලක් ගෙදර අරන් එනවා, right? එතකොට ස්ටොක් එකේ තියෙන asset එකක් නේ ස්ටොක් එක. It will be decreased and drawings will also increased. Drawings increase වෙනවා කියන්නේ එතන අපි බලමුකෝ, right? Equity එක decrease වෙන්න reasons නේ තියෙන්නේ නේ, right? මේකෙන් equity increase, drawings will be මේක අඩු වෙනවා. හැබැයි drawings ඇත්තටම මේක ඔන්න guys පටල ගන්න එපා. මම මෙතෙන්දි හරියටම කියනවා 6th lesson එකේදී ඔයාලට තේරෙන්නේ මේ මොකක්ද මම මේ කියන්නේ කියන එක, right? දැනට මතක තියාගන්න drawings උනොත් හරිද මෙහෙම අඩු වෙනවා. ඒකට අපි කියමුකෝ cash ගත්ත කියලා 50000 මෙහෙම අඩු වෙනවා drawings වලදී, right? අරක 6th lesson එකේදී මම හරියටම කියලා දෙන්න. මොකක්ද මේ මෙතන වෙන්නේ කියලා. debit credit කියන කතාවට ආම් ඒක you will guys understand, right? So here paid, right? We have already paid the rent. Definitely guys මෙන්න මේකත් බලන්න. earned the cash income. We have already earned it, right? ඒක දැනටම හම්බෙලා ඉවරයි. We have already paid our rent, right? Like that. So 10,000. Okay, definitely paid කියන්නේ yes, we should pay means we have paid means our cash asset will be decreased, okay, by how much? Rupees 10. And equity, so rent is an expense. Close balance කරන්නද means, right? So 6th one එක දැන් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක තනි තනියෙන් ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යන්න, right? මං කරනකම් ඉන්න එපා, කොහොම ඉවර කරන්න, right? Okay, wait. Okay, Nehara withdrew rupees 20,000 from the business. මේ තියෙන්නේ withdrew means drawings, right? Rupees. Here Nehara took money, right? Not from the stock. So there is no stock as well because we have a service providing business, no? Right? Yes. So 6th one එක, right? Equity would be decreased, right? මේ equity එක additional capital වලදී increase වෙනවා, income වලදී increase වෙනවා, but expense එකක් කරොත් it will be decreased and drawings, right? equity විදියට තියෙන money ගෙදර අරන් ගියාම ඉතින් equity එක decrease වෙනවනේ කොහොම, right? මේ 500,000 560,000 වලින් expense එකක් වුණාම 20,000 decrease වෙනවා. sorry, මෙතන 10 මෙතන 10 වෙන්න ඕනේ, right? මෙතන 10,000 decrease වෙලා මෙන්න 20,000 උත් එයා අරන් ගිහලානේ. so cash නේ අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. cash asset would be decreased, right? yes Ravi, yes. so purchased equipment at 100,000. Purchased, right? We have already purchased 100,000. So equipment is also an asset of our business, right? 100. Sorry, wait. Wait. 7th one. Equipment will be increased and our cash asset will be decreased. Purchase means we සිංහලෙන් නම් කියන්නේ ගැනුම් කියලා, right? අපි මිලදී ගන්නවා කියන්නේ සල්ලි දීලා. ඒකට ඔය අපි house එකක් purchase කරනවා, එහෙම නැත්නම් house එකක් අපි සල්ලි දීලා ගන්නවාට කියන්නේ purchase කියලා. සල්ලි දීලා වෙන්න පුළුවන්, ණයට වෙන්නත් පුළුවන්, right? So on cash basis and credit basis, both of the ways, right, it can be done. Right? So ඔයාලත් dual impact එක ලියා ගන්න book එකේ, right? එතකොට ඔයාලා ලේසි. Okay? So
here paid 5,000 of telephone bill. Telephone bill is also an expense, guys. Okay, paid. So we have already paid it. Definitely, cash වලින් pay කරලානේ. Cash asset would be increased and our equity will also decrease. Okay, last one. Nehara invested an initial capital. Sorry, Nehara invested an additional capital of 50,000. So like I said, additional capital will increase our equity, right? So 50,000 will be increased. So other impact is cash, right? Cash will be increased. So let's say here මෙතන අපි කියමුකෝ Nehara invested an additional capital of rupees 50,000 වෙනකොට rupees 50,000 වෙනකොට අපි කියමුකෝ rupees 50,000 worth of right equipment කියලා. හරිද? එයා එයාගේ ගෙදර තිබ්බ මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා ඒක ඉන්වෙස්ට් කරනවා බිස්නස් එකට. එහෙම තිබ්බොත් ඔයාලා කෑෂ් නෙමෙයි එතකොට ඉන්ක්‍රීස් වෙන්නේ. equipment asset එක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්නේ. right? මේ විදිහට ගාන්න ගලපලා ගන්න. okay. Settle 20,000 of the bank loan. Yes, we obtained a bank loan here. So we need to definitely invest. 9 o'clock වෙද්දි තමයි class එක ඉවර වෙන්නේ. right? 2 hours එකක් තියෙනවා. meeting sessions 3ක් විතර set වෙනවා. right? So Nehara invested. okay. guys මට එකක් මිස් වෙලා නේද? මොකක්ද? switch එක කියන්න පුළුවන්ද කාට? I'll tell you. So I'll explain this and I'll tell you about the investor. Okay. Okay. Eighth one. Paid 50. Yes. No, we did it. Right. Guys, I did. Eighth one එකේ මෙතෙන්ට එන එක දාලා තියෙන්නේ. Thank you. හරි. So ninth one මෙතන නෙමෙයි. Actually cash වලින් අරන් තියෙන්නේ. Right? So as our last one, 10th one, settled bank loan means we pay kalla bank loan එක. So initially we obtained 200,000 of bank loan. So we need to settle it down by monthly installments. Sorry. So 20,000 will be decreased by the bank loan liability and our cash will also decrease. So invested means providing, right? මෙතන විදියට provide කරනවා කියන එක. right? Nehara එයාගේ business එකට additional capital provide කරනවා. right? ඒ word එක. okay එහෙනම් හැමෝටම තේරෙනවද බලන්න? chat එකට දාන්න බලන්න. හැමෝම පුළුවන් නම්. right? so හරි. okay guys, great. right? එතකොට අපි ඊළඟ එකට move වෙනවද? 5.4. හරි. මේ තියෙන්නේ මම කිව්ව විදියට additional capital, drawings, income, expenses කියන ටික. right? Before that we have some other examples as well to do, right? So wait. හරි guys. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න.
wait, give me 1 minute. Yes guys, we need to take the balance, huh? Sorry, I couldn't do it. ඒ කියන්නේ මේ මම example එකෙන් කියලා දෙන්න. Wait. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? මම ටෙක්ස්ට් බුක් එක ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. පේනවනේ? ඉක්ලි දාන්න බලන්න. I think yes පේන්න ඕනේ. හරි. Thank you. So මේ තියෙන closing balance එක. So end of the equation, right? End of the sum, you need to take the balance. So equipment balance එක 100,000, fixed deposit එකත් 100,000. මේක චුට්ටක් අමාරුයි. ඔයාලා උඩින් ඉඳලා calculate කරගෙන එන්න ඕනේ. right? equity හරි එකක් චුට්ටක් complex පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මෙතන basic. So here guys, wait. හරිද? So here left hand side LHS definitely should be equal to the RHS. That means our total assets should be equal with the equity and liabilities of our business. එතකොට ඔයාලා මේකේ sum එක ගත්තොත්, so here 655,000, 755,000. right? මෙතන තියෙනවා. So here also definitely we will get the same amount, right? එතකොට ඔයාලා impacts ටික හරිද? ඔයාලා හරියටම transactions වල impacts ටික මේකට match කරොත්, so like I said, එතකොට ඔයාලගේ equation එක අනිවාර්යෙන්ම balance වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ මේ කිව්ව විදියට impact එක දෙපැත්තට ගිහිල්ලා හරි මේක එක පැත්තකට asset side එකට විතරයි impact වෙලා තියෙන්නේ, but ඒත් equation එක balance, right? 0 වෙලා balance වෙනවා. So here also equation is balanced, here, right? Make it net impact is 0, but equation is balanced. හැම transaction එකේදීම the equation should be balanced, and that is the most important thing, right? එක transaction එකකදී unbalanced වෙන්න බෑ. හැම තිස්සෙම ඔයාලා බලන්න ඕනේ එක impact එකක් හරි cash decrease වෙනවද, so you need to find the other impact. මේ impact එක බලලා transaction එක balance කරොත් ඔයාලට එතනින් එහාට අවුලක් නැහැ. right? That screen guys, I cleared it now. ඒක clear කරා. recording එකෙන් තමයි ආපහු බලන්න වෙන්නේ. මම මේක මේ drawings ටික ඔක්කොම clear වුණා වගේ ඇති. right? So I'm sorry. okay. එහෙනම් so let's move to the this. So where example number 2, page number 61, right? So ඔයාලා textbook එකේ page number 61 එක ගන්න. yes, I'll do. so wait. yes, send it to me. Dilki. yes, so okay. එවන්න බලන්න. right? so here example number 2 එක page number අපහම page number 61, right? hari එතකොට here the balances were extracted as at hari from Sandhamini's business. okay, so here they have given us the balances, right guys?
So balances given means this is not a newly started business කියන එක you should understand, right? There are no any opening balances, that means it's a newly started business. So like in the previous example, but here they have given the opening balances, right? So these are the opening balances. So if they have given the opening balances, definitely, and this is most important point, right? This is one of the most important points. Definitely, this business has already started. Okay, so hi. ඔයාලා මෙතන example එකට ගියොත්, so you can see this මේක, right? Okay. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් කරා වගේ, right? So if the opening balances are given, it is easy to prepare this table as well, right? Let me show you that. So here we have our opening balances, right? So we have from assets, furniture, stocks, debtors, cash, right? So simply and easily we can build up our equation. But guys, so now I am going to teach you a different method, right? So if the opening balances are not given, it is hard to assume the columns, right? ඒ කියන්නේ ඔයාලා transaction එක 7th transaction එක නම් ඒකේ තියෙනවා නම් අපි building එකක් purchase කරා කියලා ඔයාලට අලුතෙන් column එකක් add කරන්න අමාරුයිනේ, right? මම හිතන්නේ ඔයාලට මම කියන දේ මේක තේරෙනවා, right? but the opening balances දීලා නැත්තම් කලින් business එකේ වගේ මේකේ opening balances නැහැනේ. එතකොට ඔයාලට මේ example එක තියෙන හින්දා ඔයාලට ලේසි. equipment එකක් purchase කරනවා ඇති කියලා. Yes, here also they have done it in the 7th transaction. So ඔයාලා 7th transaction එක වෙනකන් දන්නේ නැත්තම් මෙතන මෙහෙම asset එකක් තියෙනවා කියලා it is very hard, right? And it is lot of time consuming and wasting, right? So you guys have another way to do these type of sums, right? So may have a example number 2 එක ලේසි. මොකද they have given the opening balances. So they are එතකොට මේ opening balances වලින් පිට අලුත් transactions generate වෙන්නේ නැහැ කියන එක මට guarantee කරලා කියන්න පුළුවන්, right? So I can get you. Can you explain in Sinhala again? Okay. Guys, it's like this, right? අපි පළවෙනි example එකේ විදිහට ගත්තොත්, so they have given the answer using this structure. That means assets equals equity plus liabilities, and they have further divided it to, right? They have further divided it into equipment, fixed deposits and cash. ඒ කියන්නේ එයාලා assets equals liability plus equity plus liability කියන equation එක further divide කරලා තියෙනවා මෙන්න මේවට, right? හැබැයි මේ example එක අනුව එයා අලුතෙන් start කරලා තියෙන්නේ නේද? එයාගේ business එක newly start. Okay. Therefore, this business don't have opening balances, and it's obvious. ඒක තේරෙනවනේ. එයාලා අලුතෙන්ම start කරා නම් opening balance එකක් තියෙන විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කලින් අවුරුද්දේ මේ වගේ transactions වල impact එක අර අපි closing balance එක ගත්තේ අන්තිමේදී මේ addition එක, right? එයාලා අලුතෙන් පටන් ගෙන නැත්තම් මෙහෙම closing balance එකක් ආපහු ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒක opening balance එනවනේ. ඒ වගේ අලුත් balances ටිකක් තියෙන විදියක් නැහැ. එතකොට ඔයාලා මේ equation එක question එකක් දුන්නොත් අපි කියමුකෝ මේක තමයි question එක කියලා. So if you use this format, හරිද? ඔයාලා මේ format එක use කරොත් ඔයාලට confuse වෙන්න පුළුවන් නේද? මං කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම මේක මම ඔයාලට කිව්වනේ මුලින්ම table එක prepare කරගෙන ready වෙන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ table එකේ equipment කියන එක දන්නේ නැහැනේ 7th එක වෙනකම්. මොකද ඔයාලා මුලින්ම කියවගෙන යන්නෙත් නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කියවන්නත් එපා. Right? I'll tell you the way, right? එතකොට ඔයාලා 7th transaction එක වෙනකම්ම දන්නේ මේකේ මේ equipment ගන්නවා කියලා දන්නේ. So එතකොට ඔයාලට ඉඩමදි වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම equipment කියලා එකක් දාගන්න. right? ඔයාලා ගානට adjust කරලා තියෙන්න පුළුවන්.
එතකොට අන්න ඒ වගේ situations වලදී so if the opening balances are not given හරිද? එතකොට use කරන්න අව ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන එක තමයි මම කිව්වේ. so දාන්න බලන්න chat එකට හරි තේරුණා කියලා ඒ ටික. මේ මොකද්ද කිව්වේ කියන එක. ඔයාලට තේරෙනවද? opening balances දුන්නොත් මේ format එක ලේසි. සහ ඒක clear නේද? හරිම ලේසි මේ format එකට. ගාන්ට අපි categorize කරොත් furniture, stock, debtors, cash කියලා. So it is very easy to okay done. So what about others? මම මේ කියන එක තේරෙනවද? ඔයාලට confuse වෙන්න පුළුවන් නේද opening balances නැතුව ගානක් දුන්නොත් කොහමද හදන්නේ කියලා. Right? So I'll explain you the way. Right? So here they have asked for opening capital එකත් හොයන්න ඕන. Right? එතන තව point එකක් තියෙනවා. Okay? So here we have another point. So assets equals equity plus liability. So they have only given the total number of assets and liabilities. So according to this, they have 400,000 of total liabilities plus 800,000 of, yes, am I right? Yes, 800,000 of assets. Yes, I'll do. Netula, I'll do. Okay? Don't worry. Right? එතකොට මේ assets කියන 800,000 so they have given it and they have given liabilities as well. So equity එක හොයන්න ලේසි නේද? So they have not given the equity, right? They have not given the balance of the equity. යාලා ඒක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාලා අපිට හොයන්න කියනවා. So it is very easy now. Right? So මම equity එක හොයන equation එක build up කරොත් equity equals assets minus liability. Total number of assets of a business. So this should be subtract by total number of liabilities. So total, guys, we need to take the total. So here 400,000 and total number of assets is 800,000. So remaining would be 400 of 50, right? E equals 800 minus 400. So answer is 400. හරි. මේක ඔයාලා මුලින්ම provide කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට තේරෙනා නේද ගන්න විදිය? ටකල් දාන්න බලන්න chat එකට. just do කියලා got it කියනවා. Yes, we have done it. Here equity equals assets minus liability. So separately they have add, right, each and every asset separately and subtract it. Yes, okay. හරි. දැන් අපි question එකට එන්න හදන්නේ. Guys, මේ විදියට, right, if the opening balances are given, it is easy to use this format and there is no problem, right? So like I said earlier, according to the previous example, it is hard and it is uneasy to use this format, right? Use the same format. So I'm going to introduce a new format. So here you can, so මෙහෙම blank page එකක් ගන්න, right? CR book එකක් නේද use කරන්නේ, right? Blank page එකක් ගන්න. I'll show you the way. අරගෙන මෙහෙම චුට්ටක් ඉඩ තියලා assets පැත්තට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට වගේ අරගෙන පල්ලෙහාට එකක් ගන්න. රූල් එක තියලා. ඊට පස්සේ එතනින් මෙහා පැත්තට ඇවි මේ පැත්තට මෙන්න එකක් ගන්න. හරි. ටේබල් එකක් හදන්න. හරිද? මේ විදිහට ටේබල් එකක් හදාගෙන
ඉන්න ලියන්න මේ ලයින් එක ඕනෙත් නෑ sorry right මේ ලයින් එක ඕනෙම නෑ එකටම ගන්න right එකටම අරගෙන ලියාගන්න මෙතන චුට්ටක් හිස්තිබ්බත් sets equals PP plus PP plus liabilities right ලියාගෙන අංගම් right so if you guys are done drop a message saying done okay එතන සිම්පල් වැඩන්නේ හරි එතකොට ඔන්න අපි ස්ටාර්ට් කරමු කොහොමද මේක ටක් ගාලා කරගෙන යන්නේ කියන එක right so transaction number එකටත් පුළුවන් නම් මේ පැත්තෙන් එක column එකක් දාන්න right මේ පැත්තෙන් transaction number කියලා හරි date හරි තියෙන එකට එක column එකක් තියන්න right so our first transaction wait හරි yes definitely we should put the opening balances හරිද first of all we need to take out our opening balances so wait okay opening balances ටික එද්දි මෙතන ඔයාලා write down කරගන්න yes opening balances කියලා පොඩියට දාලා so we had 800,000 of assets right total එක right we took it and we found equity as 400,000 and liability as 400,000 in total මෙතන total එක දාන්න ඕන හරිද හැබැයි මේ example එකේ විදිය ගියොත් one by one you need to put it හරිද so simple මෙතන total එක දැම්මා right ඒක ඔයාලට තේරෙනවද so number 1 එක අපි බලමු හරි number 1 transaction number 1 so what is that purchase goods at 100,000 to sell right so they have purchased so this is not a yes මේකත් manufacturing එකක් වෙන්න නෙමෙයිනේ මේකත් sale එකක් තමයි right sorry service providing right service providing business එකක්ම තමයි because they don't have I think they don't manufacture goods right එතකොට computer repair එකත් service manufacturing මේකත් හැබැයි service manufacturing but they sell goods right they sell goods to customers not providing services that means it's like a wholesale retail shop කියනවා අපේ ගමේ තියෙන කඩේ right අපි කියමුකෝ ඒ කඩේ මංජි බිස්කට් එකක් අපි ඉල්ලුවොත් මංජි බිස්කට් එක manufacture කරන්නේ එයාලා නෙමෙයිනේ right so CBL Ceylon Biscuit Limited right I think ඒක තමයි හදන්නේ so they are the ones those who manufactured the business biscuit so අපේ පොඩි කඩේ කරන්නේ එයාලා අපිට sell කරන එක so ඒකත් sales providing business එක so here they have as their first transaction they have purchased 100,000 of goods to sell right so they have already purchased right purchased means මෙතන එයාලා money basis right හරි අපි දැන් equation එකට යනවා on the chart sir we needed to no එහෙම ඕනේ නැහැ right commodity manufacturing the service providing ද කියලා එහෙම අවුලක් නැහැ right එහෙම ඔයාලට chart එකේ උඩදී ලියන්න ඕනේ නැහැ so හරි 100,000 worth stock එකක් ගත්තලු so එතකොට dual impact එක කියන්න බලන්න මට ටග්ගල chat එකට දාන්න 100,000 of worth good stock එකක් අපි purchase කරොත් for the reselling purpose so what is the dual impact අපි cash වලින් purchase කරලා හරි එතකොට අපේ stock එක increase වෙනවා කියලා හිතලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් right so by 100,000 our stock asset would be increased so you need to write it down within brackets
So what is the type of asset, right? You need to mention the type of the asset. Asset type you need to mention here, right? Whether it is money, whether it is cash, whether it is a building, whether it is land, whether it is stock, debtors, like that, you need to mention it. And definitely you need to mention plus and minus signs as well. So according to the previous one also, you need to mention it. Whether it is plus or minus. ඔයාලා හැම වෙලාවෙම නිකන් චුට්ටක් ඉන්න. හැම වෙලාවෙම මුලින්ම ඇඩිෂන් එක මුලින්ම දාන්න. right? ඒක වැරදි නෑ. මයිනස් එක දැම්මත්, but remember it. කොට ඒක ලස්සනයි ගොඩ transaction, right? So stock asset will be increased and our cash asset will be decreased by 100,000. Got it? So you need to write it down within brackets. Yes, goods. goods වලට තමයි අපි ඔය goods වලටම කියන්නේ මේ term එක stock එක, right? Okay. So complete it. I'll give you 30 seconds. Okay. Okay, so let's discuss the second one. Wait. Sold goods which were purchased at 100,000, okay, or 125,000. Guys, listen carefully. Okay, so මේ වගේ මේ type of transaction එක තමයි ඔයාලට එන්න පුළුවන් ටිකක් හිතන්න ඕන transaction එක. Right? Others are very straightforward and there are only two impacts, right? Like I said earlier. But here, right? So let me show you that example. Here, number 2 has gone to 3 places of the equation, right? Stock asset එක decrease වෙලා තියෙනවා 100,000 because they have purchased 100,000 worth of stock. So it says they sold it to 125,000, right? What happened? Yes, right? So second one, right? So our stock will be decreased by 100,000. Yes, and cash is also coming now. Yes, ඒ කියන්නේ යාලා cash වලටනේ sell කරලා තියෙන්නේ. So our cash asset will be increased by 125,000. So equation එක balance නෑනේ, right? So එක asset එකක් වෙන stock එක 100,000 වලින් අඩු වෙද්දී cash asset එක increase වෙනවා 100,000 වලින්. මෙහෙම වෙද්දී මේ 125,000 වලින් මේ 25,000 additional තියෙනවා නේද? right? balance නෑනේ. right? got it? balance වෙන්න එපා කොහොම හරි නේ මම ඔයාලට කිව්වා හැම transaction එකේදීම balance වෙන්න ඕනේ මේ අනිත් transactions වල නම් balance හැබැයි මේක ටිකක් අමුතුයි ඇයි 100,000 worth of goods so they have sold it to 125,000 because yes හරිද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් in general guys definitely we need a profit, right? That's why we are doing a business, right? Definitely. So according to this business, they need profit, right? So 100,000 worth of goods, will they sell it for 100,000? එයාලා purchase කරපු 100,000 worth of goods sell කරයිද ඒ ගානටම? Never guys. හරිද? කොහොම හරි price එක up කරලා profit එකක් ගන්න. So this profit is this 25,000 profit would be added to the equity. Got it?
ඒක තේරුණාද? නැත්නම් I have another way to explain this. කාට හරි තේරුණ නැත්නම් chat එකට දාන්න බලන්න. I'll definitely explain it again. දැන් කට්ටිය අහලා තියෙනවා කොහොමද අර අපි මේ හදපු ටේබල් එකට ඕක ඇප්ලයි කරන්න කියලා. So I'll tell you, right? So other ways, so මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්න. Okay? So there are two main ways of increasing equity, right? So what are those? One is income, another one is by providing additional capital. හරි. එතකොට මෙතන මෙයාලා මේ ඉන්කම් එක 125,000 ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. guys මම ඔයාලට fourth lesson එක කරද්දි කිව්වා according to this accounting equation කියන තැනදී විතරයි මේක applicable වෙන්නේ. ඔයාලා එහෙම මතක තියාගන්න. accounting equation එකට applicable වෙද්දි so this 25,000 is profit, right? guys profit එකක් තිබ්බොත් හරිද? මේ transaction එකේදී විතරමයි මෙහෙම එකක් වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? other lessons වලට මේක apply වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා නිකන් මතක තියාගන්න. profit එකක් තිබ්බත් profit is an advantage no for our business. So profit will increase our equity කියන එක මතක තියාගන්න. right? So in general we have only two main reasons for increase our equity. But other than that, in addition, we have another one only for this accounting equation. හරිද? මේ accounting equation එකට අනුව මේ profit එකක් generate වුණොත් ඒක equity එක increase කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. හරි? ඒකට මේ type of transaction එකේදී විතරයි යෝක වෙන්නේ. right? So others are very straightforward. Sales income, right? Income, expense, those are very straightforward, right? මේක ඉවර වෙලත් අපි තව 15 minutes වගේ කරමු. 9:15 වෙනකම් කොහොම හරි මේ ටික ඉවර කරගමු. right? නැත්තම් අපරාධනේ. so මෙහෙම example එකක් ආවා. දැන් ඔයාලට එන්න පුළුවන් නේ. right? පොඩ්ඩේ. මේකට යන්න. පාස් වුණාද? So here they have purchased 100,000 worth of goods and they have sold it to 125,000. So in a case of like this, හරිද? මෙහෙම එකක් වුණා. එයාලගේ stock එක එයාලා sell කරනවා, stock එක purchase කරනවා 100,000 වලට. But because of some reason, හරිද? මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා එයාලට ඒක 125,000 වලට sell කරගන්න බැරි වෙනවා. right? අපි කියමු 100,000 worth of goods එයාලට sell කරගන්න පුළුවන් වුණේ 90,000 වලට කියලා. only cash received is 90,000. ඒ කියන්නේ මේ stock එක damage වෙලා මොකක් හරි. right? අපි කියමුකෝ TV එකක් තිබ්බා ඒකේ පොඩි damage එකක් තියෙනවා box එකේ. so they expected to sell it for 125,000 but because of that damage they won't be able to sell it for 125,000. so අන්න හරි. right? එතකොට guys මෙතන loss එකක් වෙනවා. මෙයාලට 10 loss. හරි? so like this stock will decrease by 100,000 but cash will decreased by 90,000 according to my example. හරිද? so because of this a 10,000 of loss is created. 10,000 loss එකක් create වෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරුණා නේද? right? we need to balance no, right? sorry plus so stock asset will increase and stock asset will decrease by 100,000 but our cash asset will only increased by 90,000. so there is a difference of minus 10. so that minus 10 is loss, right? profit වගේම loss එකක් generate වෙන්නත් පුළුවන්. so there are two main reasons like I said earlier. so I am repeating this ඔයාලට පාත් වෙලා ඇති.
equity එක අඩු වෙන්න expenses and drawings. Right? But other than that, in a case of like this, right? මේ වගේ case එකක් ආවොත් අනේ ඉතින් loss එකත් equity එක decrease කරනවා. තේරුණා නේද? මේ දෙක තමයි main reasons. ඔයාලගේ exam එකේ ඇහුවොත් ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේ දෙක main reasons. ඇයි මම මේ loss එකයි profit එකයි ගත්තේ? ඔයාලට මේක මතක තියාගන්න ලේසි වෙන විදියට. Right? Understood? So if everyone sends me messages, it would be great. හරි හැමෝම chat එකට දාන්න. It's okay. Okay? Then send කරන්න බලන්න තේරෙනවද කියලා. මේ මීටින් එකේ හිරුෂ් ඉන්නවා නේද? බලන්න. යා chat එකක් දැම්මම නෑ. හිරුෂ් තේරුණාද? මං අයියේ මේ 4th lesson එකට absent වුණා. ඒද මම හිතන්නේ ස්කූල් එකේ කරා නේද? ස්කූල් එකේ කරා අදයි lag වෙවි එහෙ. ස්කූල් එකේ කරා නේද 4th lesson එක? ඔව්. ඒක තේරුණා මදිද? තේරුණා මේ ෂෝට් නෝට් එකයි මම ගහනවා ඊට පස්සේ හරිය. right හරි. මේකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න ඊට පස්සේ. එතකොට ඔයාලට ගානට සෙට් වෙයි. හරි එහෙනම් දැන් හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් ඇතිනේ මේක කොහොමද අපේ අරකට ඒ කියන්නේ මොකක්ද අපේ හරිද අපේ මේකට කොහොමද apply කරන්න කියන එක right so I'll tell you so 100,000 worth of මේකත් ඔයාලා write down කරගන්න 100,000 worth of cash නෙමෙයි sorry stock will be decreased and ඒක ඔයාලා දන්න right we 100,000 වලට purchase කරපු එක good right 100,000 වලට purchase කරපු එක අපි sell කරනවා so our cash asset would be increased by 125,000 you guys need to mention it na මේ asset එකේ නම mention කරන්න ඕනේ නැත්නම් වැරදි නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැනේ මොකක්ද මේ mention කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ වේ එක lazy guys අනිත් එකට වඩා ඒකයි මම කියන්නේ මේක lazy කියලා right so you can use either this way or that way no worry both of the ways are correct මේක descriptive way එක right මේකේ ඔක්කොම ගානට තියෙන so this is මේක ඇත්තටම කෙනෙක්ට බැලුවම ඔක්කොම understand කරගන්න lazy but here මේක පොඩි අවුලක් තියෙනවා but this is also correct ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් එහෙම මේ විදියට right so please provide the answer using the below mentioned according to the below mentioned structure කියලා ඔයාලට දීලා තිබ්බොත් එහෙම paper එකේ second part එකේ මේ වගේ structure එකක් guys don't use this structure නැත්තම් වෙනම දීලා තිබ්බොත් එහෙම assets equals equity by liability කියන equation එකට මේක match කරන්න කියලා you can use either this way or this descriptive way hari so the equation is unbalanced here right so plus 25,000 මේ පැත්තට වැඩි right because of what because of the profit generated so here we put it and we put it here and write profit right not income profit understood යන ඕක guys මම ඔයාලට වෙන විදිහකට කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා මේක confuse වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම ඔයාලට මේක නිකන් අහගෙන ඉන්න කොහොමද ඕක උනේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. මේ ඔහොම හැදුනේ කොහොමද කියන එක. right? මේ interesting. හරිද? we 100,000 worth of goods sell කරද්දී stock එකත් decrease වෙනවා. so expense එකකුත් නිකන් එනවා කියලා. මේ expense එකට අපි කියනවා cost of sales කියලා. You will understand this
after doing the I think 6th or 7th lesson 6th lesson එක කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි හරිද right so balanced right මේ පැත්තත් අඩු වෙනවා 100,000 worth of stock that means it is an asset right cost of sales කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැයින් සිංහල cost of sales is also an expense හරිද ඒක මෙහෙම ඇවිල්ලා sales income එක ඒ කියන්නේ sales income නෙමෙයි cash asset එක increase වෙනවා 125,000 වලින් yes we receive cash and sales income එක 125,000 වලින් sell වෙනවා හරිද මෙතන නිකන් sales income කියලා දාන්න මේක හැබැයි දාන්න එපා නිකන් කියන්නේ so මෙතන plus 25,000 yes balanced මෙතනත් plus 25,000 also balanced මෙන්න මෙහෙම තමයි හැදෙන්නේ right මුලින්ම මේක generate වෙනවා cash වැඩි වෙලා මේ sales income එක generate වෙනවා හැබැයි ඕකෙම net එක තමයි අපි මෙතන ලියන්නේ right stock එක decrease වෙනවා හැබැයි අපි මේක mention කරන්නේ නැහැ cost of sales කියන එක අපි මේකේ summary එක තමයි mention කරන්නේ 25,000 කියන්නේ මේ transaction දෙකේ summary එක right so we only mention this summary stock would be decreased and cash would be increased and profit definitely would be increased තේරුණාද මෙන්න මේ ටික ඒක නම් අවුලක් නැහැ ඔයාලා දැන් තේරුණා නේද අර කොහොමද මේක 25,000 හැදුනේ කියන එක right මේ විදියට ගන්නත් පුළුවන් මෙතන excess එක මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් there are two ways to explain that ඔබන් confuse වුණා නම් confuse වෙන්න ඕනේ ඒක ලේසියි ඔයාලා මේ විදිය මතක තියාගන්නකො එතකොට හරි right හරි එහෙනම් let's continue this so say something about මම දැන් මේ explain කරපු එක මොකක් හරි doubt එකක් තියෙනවද right previous example එක විදියට මතක තියාගත්තා ලේසි මොකද profit එක මේ පැත්තට එනවා කියන එක හරි හරි එහෙනම් අපි එහෙනම් third එකට යමු okay third එක මොකක්ද settled 50,000 of the bank loan හරිද so we have a opening balance of liability right I think we have opening balance of bank loan worth 300,000 hari PAK settle karnawallu how much 50,000 hari so it is easy now this is very easy ඔයාලට ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් හරිද so now you guys don't need the support ඔයාලට මෙන්න මේ transaction එකට විතරයි support එක ඕනේ මොකද it is new right so from this point it is very easy our cash asset would be decreased by 50,000 and obvious cash you need to write it down and here this will decrease by 50,000 definitely you need to write it down within brackets in brackets you need to mention it bank loan right හරි එහෙනම් අපි continue කරමු so දැන් මට chat එකට දාන්න බලන්න මේ descriptive way එකද ලේසි මං දැන් මේ කියලා දෙන way එකද so which one is the easiest method to do these equations tell me about your opinion met ඒක means මේක නේද ඒ කියන්නේ descriptive එක කියන්නේ මේකට මේක අර descriptive මදි මම ඇහුවේ මේක ගැන නේද exams වලට ඕකේද කියලා right මේක ඕකේ no problem මේ වේ එක ඇත්තටම lazy guys so මං කිව්වේ අර opening balances නැත්තම් මේක මාර lazy හරිද නැත්තම් opening balances හොය ඉන්න එහෙම බෑනේ right yes your method is කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේකත් accepted method එකක් හරිද teachers ලා ඔයාලට මේක 5th lesson එකට ආවම කියලා දෙයි definitely right මම මෙතෙන්දී නිකන් පස්සේ කියලා දුන්නාට so this is also an accepted method don't be afraid to use this for your exams හරි so let's start fourth one දැන් ඔයාලා තනියෙන් කරන්න ඕනේ තනියෙන් ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යන්න descriptive ways is easy it depends on the instance right ඒක වෙනස් වෙනවා descriptive way එක ගොඩක් පැහැදිලි right
It's very clear to understand. But if it is not given the opening balances, you might get confused, right? එතකොට මේ method එකට එන්න. So fourth one is paid 10,000 as salaries. Okay. Salaries means 10,000 worth of cash would be decreased and salary payments is an expense. මෙතන 10,000 දැම්මා. Salaries කියලා දැම්මා. Right? හරි. fifth one එක. Sandamini withdrew goods at a cost of 20,000 for her private use. Men withdrawing එක. So because of withdrawals, our equity would be decreased. But here, she has taken not cash, but she has taken the goods, right? So it's taken means it is also to so easy. How much? Worth of 20,000, right? 20,000 worth of goods means 20,000 would be decreased by stock. Okay. And drawings means 20,000 be decreased by drawings. So you need to write it down drawings. Right? මෙතන යා cash withdraw කරලා තිබ්බනම් you need to mention it as cash. හරි? So here she has taken stock. Right. ඔයාලට දැන් නම් ෆිල් කරගෙන යන්න පුළුවන් නේද ඉතුරු ටික? මොකද කියන්නේ කට්ටිය? මොකද අලුතෙන් join වෙන්න කට්ටියටත් මේක end කරගන්න පුළුවන් වුණොත් so අමාරු එකක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න ටක් ගාලා within 8. So we have 8 minutes only. Answer. Yes, table එක උඩ පොඩ්ඩක් වෙන්න. Okay. හරි. මේ තියෙන්නේ total table එක. So what about others? What else? Okay, thank you. So these are very easy. මේ තියෙන තව example. Sold goods at 100,000 on මේක පොඩ්ඩක් චුට්ටක් confused වෙයි මම මේක කියලා දෙන්න. Right? So others are very easy. Good on credit basis කියන එකත් මම කියලා දෙන්න. 6th and 7th and 8th දෙක කියලා දෙන්න. මේකත් මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. paid 50,000 මේ හතර මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. හරි. එතකොට so discuss this. Let's start. හරි. So here what we have 7th one purchase good at 200,000 on credit basis. හරි 7th one එක ඔන්න අහගෙන ඉන්න. So she has purchased 200,000 worth of goods at credit basis. Credit basis means not in cash basis. So our first impact is, right, like I said earlier, for each and every transactions there should be 2 impacts, right? So our first impact would be 200,000 plus 200,000 worth of stock. ඒක තේරුණානේ. So අපි සාමාන්‍ය usually එක cash basis කරා නම් මෙතන cash asset would be decreased by 200,000. But here it's not done under according to the cash basis. එයා සල්ලි දීලා නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. So creditors means they are liabilities. Who are the creditors? In Sinhala we called creditors Naya Himiyo, right? Trade payables කියලාත් අපි කියනවා, right? Trade payables and creditors, those are synonyms, right? So අපි ඒක ණයට නම් ගත්තේ, right? සල්ලි දීලා නෙමෙයි අරන් තියන්නේ ණයට, right? So we need to pay it back, right? Definitely we need to settle down that. It's like a loan, right? ඒකත් අපි ණයට සාමාන්‍ය bank loan එකකදී we get cash, no? So here we get stock, right? So our liability of creditors will be increased by 200,000. You need to mention it. Creditors. Got it? තේරුණාද මේක? Creditors means an example for liabilities. හරිද? ඒක නිකන් bank loan එකක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. හැබැයි අපි ණයට මොනවා හරි ණයට ගත්තොත් අපි කඩෙන්
right? අපි ඒ කඩේට අනිවාර්යෙන්ම ආපහු ඒක ගෙවන්න ඕනනේ. අන්න ඒ වගේ. හරිද? like that. හරිද guys? I hope you guys understood that. Okay? Credit basis එකට දාන්නේ debtors. No. If we sell, right? If we purchase something on credit basis, ඒ කියන්නේ ණයට ගත්තොත්. Purchase means ගන්නවා, මිලදී ගන්නවා. ණයට මිලදී ගත්තොත් ඒක එයාලට කියන්නේ creditors ලා කියලා. If we sell something on credit basis, ඒ කියන්නේ අපි කවට හරි customer කෙනෙක්ට ණයට විකුණුවොත් debtors will be arised. හරිද? අපි debtors ලා ගැන discuss කරමු. So creditors means the people who we need to pay. Is it like that? Yes, we need to pay. Yes, definitely we should pay for them because we took stock, right? We took stock from them on credit basis. ඒ කියන්නේ අපි එයාලට ඒ වෙලාවේ සල්ලි දීලා අරගෙන නැහැ. හරිද? එතකොට 100,000 නේද assets වලට? නෑ. එයාලා ඒ වෙලාවේනේ මේ purchase goods at 200,000 on credit basis කියන්නේ 100,000 එක යන්නේ නැහැ. cash වලට කිසිම එකක් impact එකක් නැහැ. So what about others? තේරුණාද ඒක? මෙහෙමනේ. right? transaction එක ඒකට. ඊට්වන්. ඒක අපි බලමු. right? ඊට්වන් එකට තාම යන්න එපා. හරිද? so transaction එකේ impact දෙක මුලින්ම මතක තියාගන්න. right? හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න definitely there should be two impacts for a transaction. So as our first impact, stock එක වැඩි වෙලානේ, right? purchase mean අපිට stock එක එනවා කොහොමද? so our stock asset would be increased by 200,000. and other one is creditors. ඇයි ඒ creditors ලා වෙන්නේ? ඇයි ඉතින් අපි cash දීලා නැහැ නේ ඒ වෙලාවෙම? නැත්තම් cash දුන්නා නම් මෙතන minus එකක් දාලා cash කියලා අපි අඩු කරනවා ඒක. so we did it now, right? earlier we did අපි මේ වගේ එකක් කරා, right? so but here අපි purchase කරලා තියෙන්නේ අපි නෙමෙයි, මෙයාගේ නම මොකද්ද? right? සඳමිනි, right? සඳමිනි කියන කෙනා purchase කරලා තියෙන්නේ ඒක credit basis එකට. ඒ කියන්නේ ණයට. ආපහු ගෙවන්න ඕනේ එයාලට. එයාලට ගෙවන්න ඕනේ හින්දා. yes, right? we should pay them. we should settle it down. Because of that, a liability of 200,000 will arise. So we name that liability as creditors. අපි එයාලා ගෙවන්න ඕන කට්ටියට අපි ණයට බඩු ගත්තා නම් ඒ අපි ණයට බඩු ගත්ත එකට සල්ලි ගෙවන්න ඕන කට්ටියට අපි කියනවා creditors ලා කියලා. got it? yes 8 එකත් කරන්න. තනියෙන් ඔක්කොම කරලා බලන්න. හරිද? කොහොම හරි වෙන්නේ නැහැ. guys මේක ඉවරුනොත් තව එකක් තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. right? sold goods at 100,000 on credit basis. අන්න හරි. right? මෙයාලා දැන් sold කරලා තියෙනවා goods on 100,000. these goods had been purchased at 60,000. හරි? 60,000 worth of goods will be decreased. ඇයි? මෙයාලා මේ stock එක stock එකේ value එක 60,000 worth of stock is sold to 100,000. normally if it is done on cash basis we will say cash would be increased, but here they have done it according to the credit basis. ඒ කියන්නේ අපි මේක sell කරලා තියෙන්නේ සල්ලි වලට නෙමෙයි. අපි normally කඩේට ගියොත් එහෙම අපි රුපියල් 100ක් දීලානේ කියන්නේ lemon puff එකක් දෙන්න කියලා. හැබැයි අපිට ඒ වගේම මේ කඩේ එක්කෙනාගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් නේද? අපි නම් right? අපි නම් කඩේ ඉන්නේ අපිට normally customers ලා සල්ලි දීලා තමයි ගන්න. හැබැයි ණයටත් ගන්නව නේද? so those are the debtors. හරිද? අපි සල්ලි වලට sell කරා නම් 100,000 මෙතන cash කියලා එනවා. but here we 100,000 plus තමයි. හරිද? හැබැයි debtors ලා instead of cash it creates debtors at assets. asset එක debtors ලා. debtors ලා කියන්නේ ණය ගැතියෝ. හරි?
Hari. So here the debtors asset will be increased, right? So yes, definitely there is a 40 plus 40 difference. So this difference is of it. Right? So I'll compare it. Right? So according to the previous sum, මෙතින් එයාලා cash වලට sell කරලා තියෙනවා. So our cash asset would be decreased by 125,000. But here they have sold goods on credit basis. That means එයාලා ණයට දීලා තියෙනවා. So debtors asset will be increased. Right? Debtors asset එක increase වෙනවා by 100,000. හරිද? මේ තියෙන නැත්තම් cash basis වලට transaction එක වුණා නම් cash will be increased by 100,000. හරිද? So here අර කලින් එක වගේම අපි profit එකක් තියාගන්න එපයි, right? හරි? අපි මොන basis එකට sell කරාන? හරිද? We should have a profit. That's why we are doing our businesses, right? So that profit would be goes to this and we write it down as profit. Got it? හරි මම හිතනවා ඒක තේරෙන්න ඇති කියලා. right? එතකොට දැන් කාට හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් fourth lesson එක I can give you guys recordings. I have the recordings. හරිද? මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් upload කරලා මම ඔයාලට help එකක් දෙන්නම්. ඒ ටිකත් කොට දාගන්න. හරි? Don't worry. හරිද? lesson number 2 3 4 ඔක්කොම recordings ටික තියෙනවා. හරි? So received 80,000 from debtors. හරි. යාලා debtors ලගෙන් 80,000 අපිට ඇවිල්ලා, right? So debtors are also an asset and stocks නෙමෙයි, sorry, cash is also an asset. හරි? I'll send you, so send me a WhatsApp message, Ramindu. I'll tell you the name as number as well. හරි? So 9th one එකට debtors ලා pay කළා නම් our cash asset would be increased by 80,000, right? So we write it down as cash, and other impact is our debtors asset will be decreased by 80,000. It's obviously may 100,000 debtors selling 80,000 debtors la adu wena. Why? Because they have reimbursed or they have paid some amount. Not the total amount 100,000 में pay කරලා නැහැ, but they have paid. එතකොට ඒ asset එක decrease වෙලා cash asset එක increase වෙනවා. There are no impacts for these columns. Right. So last one, final one එකට we came. Right. කලර් එකත් පේනවනේ. So හරි එහෙනම් ඔන්න last one එක paid 50,000 to creditors and it's easy. Right? Cash may පැත්තේ ඒක මට පැටලුණා, right? So okay, cash 50,000 will be decreased and debtors කියන liability එක 50,000 වලින් decrease වෙනවා. Sorry, creditors කියන liability එක 50,000 වලින් decrease වෙනවා, right? got it? හරි නේද? මේ තියෙන්නේ ඒ creditors කියන liability එක generate වෙන්න දැන් ඒකෙන් part එකක් අපි ගෙවනවා because we need to pay it. හරි? 50,000 ගෙවල්. හරි. I hope you guys understood this. මොකද කියන්නේ කට්ටිය? අද day එක හොඳයිද? මේ තියෙන්නේ guys ඔය අපි descriptive way එකට කරොත් මේවයි one by one we can have balances, right? Here, right? Descriptive way එකට කරොත්. But here also you can take the balances. මෙහෙම කළා, right? මේකත් balance, මේ පැත්ත balance, මේ දෙකට, right?
කට්ටිය කියනවා ලස්සනට එනවා නේද ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් එකෙන් කියලා. කමක් නැහැ. ඔයාලා කැමති විදිහට කරන්න. මොකද ඕපනින් බැලන්සස් දුන්නේ නැති වුණොත් මේක තමයි මෙතඩ් එක. හරි. අර මෙතඩ් එකට ගියොත් එහෙම you will be stuck at the mid of the right middle of the sum එකේදී ඔයාලා stuck වෙනවා descriptive method එක තෝරගත්තොත් opening balances නැති ඒවයි right opening balances තියෙනවා නම් it is very easy and it is very clear right අසන්න තියෙන්න පුළුවන් okay හරි එහෙනම් අද හැමෝටම තේරුණාද කට්ටියට කොහොමද අද මම ෆ්‍රී සෙමින එකක් විදියට වගේනේ කරේ exam එකට ඕකෙන් questions එන්නේ කොහොමද so if I have a question paper I'll send it I'll show you wait let me check it hold on guys this is important guys I don't have a past paper හරි එහෙනම් guys එහෙනම් ටිකටම මගේ ක්ලාසස් වලට join වෙන්න කැමති නම් විතරක් right නම් විතරක් note 74165758 කියන එකට WhatsApp message එකක් දාන්න right මේ number එකට right so එහෙනම් අදට ඉවරයි ඔයාලා guys මේ sums දෙක ආපහු පුළුවන් නම් හදන්න. හරිද? descriptive way එකට නැතුව මගේ way එකට ආපහු මේ sums දෙක හදන්න. එතකොට ඔයාලට හරියටම ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් guys හැමෝටම good night. right? හිතනවා හැමෝටම හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. okay? okay. thanks good night welcome. ඔයාලට ෆෝත් මේකේ රෙකෝඩින්ස් මට එවන්න පුළුවන් WhatsApp message එකක් දාන්න right okay